အခုဆက်ပြီးသင်မှာဘာလဲဆို Diploma Intermediate Science Part 2အဲ့ဒါ Year 11နဲ့12အဲ့ဒါနဲ့ညီတဲ့သင်ခန်းစာဒီသင်ခန်းစာ၄ကိုသင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်တော့ website ကတော့ပေးထားတယ်နော် highlightcomputer.co/ ဒေါက်တာကျော်နိုင်တော့ HDN အဲ့ဒေါက်တာကျော်နိုင်တော့ HDN highlight computer တော့ငယ်ဆိုင်ဒေါက်တာကျော်နိုင်တော့ HDN ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်အောက်ဆက်စင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာကျော်နိုင် education ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်မယ် click လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ year 11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုဆက်စင်းသွား year 11 12ကိုရှိမယ်year 11 12က IQI Technical College weekly lesson မြန်မာ international အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက် click လုပ်လိုက်ရင်အောက်မှာပေးထားတာ year 11နဲ့12နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်အောက်ဆက်ဆင်းသွားတဲ့ခါ week 4 week 4ကို click လုပ်လိုက်မယ် click လုပ်လိုက်ပြီးမှအဲ့မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ဒီ year 11နဲ့ဒါတွေကတော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့လေသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက် chemistry တို့ physics တို့အဲ့ဒါတွေပေးထားတယ် biology တို့ဒါဘာကြည့်ရမယ်ဆိုတာပေးထားတယ်ဒါဗမာသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ်နော်အဲ့မှာဗမာပြည်ကသင်ခန်းစာကနော်ဗမာပြည်မှာသင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတို့မြန်မာစာတို့ maths တို့ physics တို့ chemistry တို့ biology တို့ economics တို့ကဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရမယ်ဒါကျွန်တော်အခုအဓိကထားပြီးသင်နေတာ international သင်ခန်းစာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် international သင်ခန်းစာပဲသင်ချာသင်ခန်းစာရှိတယ် chemistry သင်ခန်းစာရှိတယ် design technology physics science ရှိတယ် software design ဒါတွေသင်မယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာ management နဲ့ပတ်သက်သင်ခန်းစာတွေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဖတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေเนาะအဲ့ဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးကြည့်ရှိတယ်ဒါတွေဆက်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့စပြီးဘာပြီးစသင်မလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာစမယ် quadratic equation သင်ချာသင်ခန်းစာစမယ်quadratic equation ဖြစ်တယ်နော် ax square plus bx plus c ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံဆိုရင် x plus minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a ဆိုပြီးညာရင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီညီမရေးရဆို 4a square plus 12a plus 7 are 0နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်သူ့မှာ ax square plus bx plus c နဲ့နှိုင်းရှင်းလိုက်တယ်နှိုင်းရှင်းတော့ကမှ x ကဆိုရင် a ဆိုရင်နော်4နဲ့ညီတယ် b က12နဲ့ညီတယ် c က7နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a အဲ့ဒီမှာ b တွေ a တွေတန်ဖို့အစားထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ x ကတန်ဖို့ရှာလို့ရမယ် so now so we see this equation 4a square plus 2a plus 7 we compare with the a square plus b plus c so that in this case a equal to 4 b equal to 12 and c equal to 7 so then we substitute equation a equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a so by substitution we can calculate the x value and now what is your symmetry the parabola so I need to a square plus b plus c နဲ့ရှိတယ် now အဲ့တော့ x plus symmetry က a အစစ်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ထားနိုင်တာအဲ့ထားနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကဆိုရင်ဒီ x အစစ်မှာအမှတ်ကိုတို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် -b by 2a ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီညီမချင်းရဆိုရင် y equal to x square minus c plus 5 and then ညီမချင်းမှာဆိုရင်တော့ x ရဲ့ symmetry ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်သူ့ကို ax square plus b plus c နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ် b က -c နဲ့ညီပဲ a ကတော့နော်1နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့ 2a က1နဲ့ညီတယ်ဒါဆို x က -b by 2a ထွက်လာရင်တော့3ရမယ်အဲနောက်ဆုံး y x မှာရှိတဲ့အဲ x ရော symmetry မှာရှိတဲ့ y တန်ဖိုးကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့မရဘူးဒီညီမကြီးမှာအစားထည့်လိုက်ဒီ x တန်ဖိုးအစားထည့်လိုက်ရင် y တန်ဖိုးကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် so now talking also about the parabola equation is y equal to ax square plus bx plus c equation so the a is of symmetry meaning at the exact point the left and the right side can be 4 so this is equal to the minus b by 2a so that we have to find the axial symmetry for that equation y equal to x square minus c plus 5 so that we compare with the a square plus b plus c so in this case a equal to the 1 b equal to the minus 6 so we substitute either minus b by 2a so you got the a equal to 3 then we also find out the y value at the axis of symmetry 3 so that the value is a substitute so the y equal to 3 square minus 6 multiplied 3 plus 1 you got the minus 4 so that
ဒီ power block glass ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ eta မှုက0နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအပေါ်ဘက်ကိုပွင့်နေတယ်ပုံကြီးအပ်လို့ခေါ်တယ် eta မှုက0နဲ့ညီတယ်ဆိုရင် parabola အောက်ဘက်ကိုသွားနေတယ်အောက်ဘက်ကိုပွင့်နေတယ်ပုံကြီးလောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ a square plus b plus c နဲ့0ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလို့အတဲ့တန်ဖိုးကိုရှားမယ်နောက်ပြီးတော့ y တန်ဖိုးကကမှချက်တယ်ဆိုတော့ရှားမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ဒီတောင်းထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ဒီ vertex ကအမှတ်ကိုလည်းရှားမယ်ရှားတဲ့အခါမှာဆိုရင် a square minus b divided by 2a ဆိုတဲ့ညီနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ y တန်ဖိုးအမှတ်ကိုလည်းရှားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကပ်ကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ quadratic function ကိုဒါ graph ဆွဲတဲ့ဤပညာဖြစ်တယ်So in graphing the parabola, y equal to a squared plus b plus c, the following steps can be used. If the a equal to greater than 0, parabola is pointing up. A less than 0, parabola is pointing down. Identify the roots of the x-intercept if the parabola by solving the a squared plus b plus c equal to 0. And then we have to identify the y-intercept, so a equal to 0. Identify the coordinate of the vertex. In this case, the first three x value equal to 5 minus b by 2a. And the y coordinate formed by the substitution, this value into original graph, and then we have to sketch the graph. Now, the graph was swimming. Y equal to 2a squared minus 3 minus 5 was swimming. So we have to sketch the graph for the y equal to 2a squared minus 3 is minus 5. So first these are a is greater than 0. So because this is a positive 2. So parabola is going up. So a is 2 ချက်ကြီးတဲ့အတွက် parabola ဆိုရင်အပေါ်ကိုပွင့်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုညီမချင်းကို0နဲ့ထားလိုက်မယ်ထားပြီးရှာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့စာဝဲခွဲရင် 2x 5နဲ့ x plus 1ဆိုရင် x က5by လို့ရပြီး x က minus 1ရမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါဒီ graph ကဖြတ်သွားမယ်နောက်တော့မှ y ဘက်မှာဖြတ်မယ်ဆိုရှာမယ်ဆို x ကို0ထားလိုက်မယ်ထားတဲ့ဆိုရင် y နဲ့ minus 5နဲ့ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှတ်မှာရှိတဲ့ x တန်ဖိုးက program ဆိုရင် minus 2 2နဲ့တွဲရင် x တန်ဖိုးရပါမှာဖြစ်တယ်So first we are going to see that this equation 2 is squared minus 3 is minus 5 equal to. So in this case, a is at 2, positive 2, so greater than 0, so parabola is pointing up. So to find this, a is a cutting point, so use equal with a 0, so that you can see that this one 2 is squared minus 3 is minus 5 equal to 0. So we factorize so that 2 is minus 5 multiplied by x plus 1 equal to 0. So that then you call the a equal to 5 by 2 and the a equal to minus 1. At the points are graph with that graphing the a is it. And to find the y value, you have to substitute the a0, so the y equal to minus 5. And x coordinate of vertex can also be calculated. A equal to minus b by 2a, so the b value, a value substitute, so that you can get the x value. So this equation we got. So this is the vertex we can find it. So vertex ရပါအောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီ graph ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါ vertex ကဒီမှာထားမယ် a စစ်ဖြတ်မှ y စစ်ဖြတ်မှသူဆွဲလိုက်ရင်ဒီ graph ကိုရမှာဖြစ်တယ် So now you can see this is the vertex and a is a cutting point y is a cutting point we draw the graph by this way we can draw the parabolic graph တော့အခုပြောခဲ့တာတော့ quadratic ညီညာကျွန်တော်ရှင်းလင်းတာနဲ့ parabola တွေကို graph ဆွဲနေတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုအခြေခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ PowerPoint တွေကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have a talk about I explain about the quadratic equation and how to draw the graph for the parabola. So based on those videos, you further need to study the PowerPoint slides. ဒါ year 11 12เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသင်္ချာသင်ခန်းစာသင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓာတုဗေဒသင်ခန်းစာသင်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာဓာတုဗေဒသင်ခန်းစာ electric cell တွေအကြောင်းသင်မှာဖြစ်တယ် So now I have to continue the chemistry lesson electric cell electrochemical cell တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ carbonic cell လို့လည်းခေါ်တယ် bodic cell လို့ခေါ်တယ် chemical အဲ့ဓာတ်တွေပစ္စည်းတွေကဆိုရင်ဓာတ်ပြုပြီးတော့မှလျှက်စစ်တာကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပြုမှုတိုင်းရဲ့တဝက်မှာဆိုရင်ဒါအဲ့ရသူတို့ကနေပြီး redox potential ဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ potential ကို table 1/4 ဒီမှာပြတာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော် cell တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဓာတ်တွေပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ပြုပြီးတော့လျှက်စစ်တာကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် Now I'm talking about the electropotential. In the electrochemical cells, also called the carbonates or the body cell or chemical, interact spontaneously to produce the electric current. Every hard reaction has its own redox potential, as shown in the table 1/4. Now, ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကဆိုရင်ဒါ redox potential cell တွေတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ electro ရှိတယ်
ဒီမှာဓာတ်ရိုးရပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုဓာတ်ပြုပြီးတော့မှဒီlျှက်စစ်ကြောင်းထုတ်လို့တာဖြစ်တယ် so you see that this is electric cell so it's in contain of this is for the electrode and then this is the chemical so they make the interaction reaction and then it produce electricity အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဓာတ်ပြုမှုကလေ zinc တို့ copper တို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အဲ့ဒါ chemical cell မှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီ electrode solution ကိုလည်းအသုံးပြုတာဖြစ်တယ် so we use the zinc or the copper as an electrode as well as a chemical solution to produce electricity so in this case you see this ဒီမှာပြထားတာဆိုတာဓာတ်ပြုလိုက်တယ် zinc ကနေပြီးတော့မှနော် positive ion ဆောင်တဲ့ zinc နဲ့ electron ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ electron နဲ့ထို့တူပဲနော် hydrogen ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာ hydrogen ရတယ် electric ion ဆောင်တဲ့ hydrogen နဲ့ ion နဲ့နော်ဒီ electron ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ zinc အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာရှိလာတဲ့ဒီ negative နဲ့ဆောင်တဲ့နော် ion နဲ့ zinc နဲ့ပေါင်းရင် zinc ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲထွက်လာတဲ့ volt တွေကတော့ -0.76 volt ထွက်လာတာဖြစ်တယ် so in this case you see this the potential difference zinc began the positive ion zinc and then is coming out the electron and also the hydrogen is also the we also separated and then it coming out the electron and the zinc are combined so you see a neutralize and the zinc will coming out so the body happen is a -0.76 volt so this is the ways so in this is set become zinc ကနေပြီးတော့ electric ion ဆောင်တဲ့ zinc နဲ့ electron ထွက်လာတဲ့အဲ့နောက်တော့ hydrogen ကလည်းပဲအဲ့တော့ zinc ဆိုရင်ဒါ oxidation ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ body က 0.76 volt ဖြစ်လာတယ် hydrogen ကြတော့နော်ဒီ electron နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် yellow hydrogen ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါ reduction ဖြစ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့မှာ body က 0 ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် so you see the zinc become as a positive ion zinc and then coming out the electron so then with the oxidation the body happens is 0.76 volt the hydrogen is combined with the electron and that this will be neutralize the hydrogen so this is a reduction the body is a 0 volt ဒါဒီမှာပုံပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်တော့ဒီ metal salt နဲ့ဒီမှာ hydrochloric acid အဲ့တော့ one metal ကိုဒီဘက်မှာထားလာတယ် another metal ကိုဒီမှာထားလာတယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပြုပြီးတော့မှဒီညီမျှချင်းတိုင်းဓာတ်ပြုပြီးတော့ plastic body ကိုထွက်တာဖြစ်တယ်ထို့ပြီး hydrogen gas တွေထွက်လာတယ် so you see that here is this is a metal salt solution this is hydrochloric acid so that this salt is connected here and this is metal rock another is metal rock so by connecting this one you can see the body happen across this terminal and this is the ways electrode will be coming out with the electrical voltage so the body electrochemical cell is this is the equation equal to say total voltage equal to cathode minus anode the body different we can see the body across the electrochemical cell the electrochemical cell မှာရှိတဲ့ body ကတော့ cathode မှာရှိတဲ့ volt အားနဲ့ anode မှာရှိတဲ့ volt အား anode ခြားနာပြီးတော့နောက်ဆုံး volt ကိုထွက်လာတာဖြစ်တယ် so အခုပြထားတာကဘာလဲဆိုတော့ saver ကိုတုံးပြီးတော့ဒီဓာတ်ထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် so now so we talking about the saver to produce the electrical voltage so up to this is I talking about the electrochemical effect so that I use the equation to how the voltage is produced by the electrochemical cell အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ဒီ electrochemical cell နဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်းဖြစ်တယ်တော့ဒါကဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဥပမာရင်းနဲ့ကြားလာတဲ့ဓာတုဝိလာကြီးများကျင်းတဲ့ရေးသားပြီးတော့နော်ဒီဓာတုဝိလာပစ္စည်းတွေလျှက်စစ်ဒါကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြသလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ PowerPoint slide တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဓာတုဝိလာ chemistry now so I give you the chemistry lesson now we continue the design technology design technology ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြမှာတော့ design ပုံစံပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေတောင်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ပုံစံပြုရဆိုရင်ဒါအများအားကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။လူတွေကပတ်ဝန်းကျင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီပုံစံပြုမှုကဆိုရင်အများအားပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ design တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိမှာရှိတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေပူရီပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုပြုပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိလာတဲ့ဒီ design နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအကျိုးပြုရဲ့အကြောင်းချက်အားတွေကဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပုံဆုံးနိုင်ဘူးအများအားဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် design အနေနဲ့ဆိုရင်
များစွာသောအချက်တွေကဆိုရင်ဒီဇိုင်းပုံစံပြုမှုကိုဩဇာပေးအောင်နေတယ် Now I talking about the factor affecting the design. Designing is a dynamic process that reflects the needs and the wants of the society. Designs are influenced by the many factors, in turn are influenced over time by current social, political, economic and environmental concerns. The factors static are the stated are the norm and exotic. This and many of these will change as the society change. Remember that a single design will be influenced by the many factors. ပုံစံပြုတဲ့အခါမှာဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကဆိုရင်တော့သင်တော်တဲ့ပုံစံပြုမှုအဖြစ်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်ရမယ်လိုအပ်ချက်လည်းရှိရမယ်လူတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းအလေးထားရမယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်းပြုလုပ်နိုင်ရမယ်လှပမှုလည်းရှိရမယ်ငွေကြေးလည်းသင်တော်လို့ရှိရမယ်နောက်ပြီးလုပ်ဝင်ကြမ်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီရမှာဖြစ်တယ် So some I'm talking about the factor affecting the design. Some of the factors that affect the design include the appropriateness of the design solution, needs, personal value, function, aesthetics, cost and ergonomics. နောက်ကဒီဒီဇိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုမှုလည်းအရေးကြီးတယ်ပုံစံကိုအသုံးပြုမယ်ဘယ်မှာပုံစံအသုံးပြုမယ်နောက်ပြီးတော့ရေးရှိခံရမယ်စွမ်းရည်ပါလည်းသိတော်မှုရှိရမယ်ပြန်ပြီးတော့လည်းအသေးပြန်လည်းပြုလုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ပြီးကျမ်းမာရေးတွေနဲ့လည်းကိုက်ညီရမယ်အရေးအသွေးရှိရမယ်ပတ်ပေါင်းစုံပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းရေးရှိခံရမယ်နောက်ပြီးဒီဇိုင်းကပုံစံတစ်ခုကဒီတနေရာမှာဒီအချိန်မှာကောင်းပြီပဲနောက်ခါကျတော့အဲ့ဒီပုံစံဟောင်းလုံးသွားတယ်အဲ့ဒါ obsolescence ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒါကြောင့်မလို့ပုံစံတစ်ခုကသူ့ရဲ့ပတ်တမ်းဘလောက်ကြာမိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသူ့ကိုရလိလာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ another factors are the use of the design sustainability energy recyclability safety and health quality durability obsolescence life cycle analysis အဲ့တော့ပုံစံပြုတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေါ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ပုံစံပြုတဲ့နေရာဆိုရင်ဒီသင့်တော်တဲ့ပုံစံပြုဖို့ထုတ်လို့ပို့လိုအပ်တဲ့အဖြေကိုထုတ်လို့နိုင်ရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့သုံးပြီးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီဖို့ရှိဖို့လိုတယ်။ So designers must consider the appropriateness of the design solution. It's very suitable for the environment which will be utilized. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲနောက်ကခံစားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကဆိုရင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့လည်းဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလိုလားတယ်လဲအဲ့ဒီအချက်တွေကဆိုရင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နေရမှာအဓိကထားပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ် So that these are the things that a person must have in order to survive and grow. One is something a person would like to have but could live without. Designs are usually based on the person needs or the wants. Person needs are the things that the person feels they must have. Person needs and the wants are be the same thing. If the person need is not essential to sustain the life. အသက်ရှင်ဖို့ပဲမရှိလိုအပ်ချက်ကိုကျတော့ဒါ person need လို့ခေါ်တယ်လိုလားပေါက်လာချက်ကတော့ဒါလိုလားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ design တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဘေးဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဘာတွေကလိုလားတော့မှမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် So the needs are also they include the physical needs. So this is the food, clothing, shelter, health, care, rest and exercise. အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေစားတာလိုတယ်အဝတ်စားလိုတယ်နေထိုင်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှင်ရည်ရည်လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်မှုလိုတယ်နားနေဖို့လိုတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလိုတယ် psychological needs are the love and the affection, sense of the security, spiritual guidance, approval and recognition. ချင်းမြတ်နိုးတာတွေနောက်လုံခြုံစိတ်ရမှုရှိတာတွေယုံကြည်မှုနဲ့ခိုင်အားပူဆောင်မှုရှိတာတွေအစီပြုမှုရှိတာတွေအပိမတ်ပြုတာတွေအဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ် social needs are related to the others cooperating making adjustment and showing tolerance တခြားလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ် so that all the design need to be concerned for the physical needs psychological needs and the social needs ပုံစံပြုတဲ့လူတွေများဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ design ပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ် Another piece are the community needs and the market needs and wants. The designer need to concern for what the community needs and what the requirement in the market. Those things are also important aspects. ပတ်ဝန်းကျင်ရတဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဈေးကွက်မှာလည်းဘာတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းပုံစံပြုတဲ့လူဟာဆိုရင်သူ့ design ကိုလက်ရောညီပဲဖြစ်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးလို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ design ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ belong to a group
ပိုက်လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အုပ်စုနဲ့နေကြရတယ် identity with the role model သူကပတ်ပတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်မှတ်လက္ခဏာတွေရှိလို့ရတယ် be healthy ကျန်းမာလို့ရတယ် main နဲ့တရား status သူ့ရဲ့လူအခွင့်ဒီအဆင့်အတန်းကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နေkeep up with the peer တခြားလူတွေပေါင်းပြီးဆက်ဆံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေမှာကိုလည်းပဲဒီဇိုင်နာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ everybody need to belong to a group identity with the role model be healthy maintaining their status keep up with their peers those factors are also important aspect so the designer need to concern about the needs of the people ဆိုတော့အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့ပြသခဲ့တာဆိုရင်ပုံစံပြုတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဘေးအချက်တွေဆိုရင်ပုံစံပြုမှုကိုမှအတိအကျဩဇာတက်ရောက်နေတယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါရှင်းလင်းပြလာတာဖြစ်တယ်ပုံစံပြုတဲ့လူအနေအရဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေအခြေခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ PowerPoint slide တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ် Now I have talked about the factor affecting the design so the needs and the wants of the people and the designers are is required to concern about the needs of the people. So those things I explained in those video, and based on those videos, you need to study the more PowerPoint slide. ဒါပါလဲဆိုတော့ design technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ယူပါပဲလား physics သင်ခန်းစာကိုဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါ measurement အကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဆက်ကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဆိုရင်ရွေးရှားတဲ့အခါမှာသူ့ဟာကိန်းဒီအမှတ် reference အမှတ်ကိုထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိန်းဒီအမှတ်ဆိုရရင်ဘယ်အမှတ်ကိုမူတည်ပြီးအရာရှိတွေဝတ္ထုရရွေးရှားနေတဲ့တိုင်းတာမှုကိုလည်းအဲ့ဒီအမှတ်ကိုအခြေခံပြီးတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်ဒါ frame of the reference frame of the reference are the object or the coordinate system with respect to which we measure so the positionက coordinate system မှာဆိုတော့ a စီ y စီအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်velocity ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်း vector အနေနဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ် vector နဲ့ကဘာလဲဘယ်ဥတီချက်ကိုမှဘယ်ပမာဏနဲ့ရွေးရှားနေတယ်အဲ့ဒါကို vector အနေနဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vector ကလည်းပဲ velocity အရှင်းရလည်းပဲဒီကိုစားပြုတဲ့နေရာအခြေခံတဲ့နေရာကိုမူတည်နေတာဖြစ်တယ် so in this case a Cartesian coordinate system we use x y z and in a similarly velocity also is a vector vector also require the magnitude as well as the direction. So the velocity is depending on the reference frame. ဒီမှာဆိုဒီအမှတ်ကနော်ဒီ frame ကိုဒီမှာထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအမှတ်ကနေပြီးရွေးချတဲ့ velocity ဒီအမှတ်ကရွေးချတဲ့ velocity ဒီအမှတ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ထားတယ်။ဒါပါလူအခြေပြုတဲ့အမှတ်ကိုနော်နေရာကိုမူတည်ပြီးတော့မှ velocity ဒါမို့ပဲဒါမို့ပါဆိုရင်တည်နေနေတာဖြစ်တယ်။ So you see that this is a frame of reference. This frame of reference and this frame of reference. So this is a U and a V. So from the frame of reference, we can measure the velocity vector. အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာအစဆိုဦးစားစချရမယ်အဲ့ဒီချက်ကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းတာမှုကဆိုရင်တနေရာနေစပြီးတော့ထားမှာဖြစ်တယ်တနေရာမှာစပြီးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စပြီးတော့မှထားတဲ့နေရာနေစပြီးသူကနော် constant velocity နဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်ကိန်းတွေအပြင်နဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်ဒါပေါ်လေသူကနားနေနေတယ်အဲ့ဒီကိန်းတွေရှင်နဲ့ရွေ့ရှားသလားနားသလားဆိုတာဘယ်နေရာနေစပြီးတိုင်းတာလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်နေတာဖြစ်တယ်international frame on the reference is one the moving with the constant velocity or it rest so this is the international frame on the reference and not international frame on reference ကတော့ဘာလဲဆိုရင်တကယ်လို့international frame မရှိရဘူးဆက်ပြီးတော့ကိန်းတွေရှင်လည်းမရွေ့ရှားဘူးဒါမှမဟုတ်ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအရာကအရှိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါစာစရိနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် in non international
frame of reference is one that is associated. Now, you can relative be out of possible as well. No, mechanical experiment time ago, time alone me out. Hello, frame of West Pemberley. Hello, no, they frame in the area my yet in the about 4 steps lost. We shall in the and the frame of reference for Moody needed. And about Moody view Mali, some would say a time will look up. Victorians are relatively state that it is impossible to do any mechanical experiment fully within the international frame of reference that can tell you whether the frame is an address or both with a constant velocity. Absolute motion so that they will allow us to the body and the absolute motion today. So in this case, you can define the absolute motion as a translation of body from one absolute place to another. This is the absolute motion. Now, measurement of data they come as well. Data yawu to the So measurement is the process of comparing some quantity size and length, mass of time to its letter standard and expression. Measure quantity as a sum factor of the standards. So it's a little bit of data they come as well. They be able to say, no, the wow, dynamic. Again, look, and anything I gave it in the way, no, any mark, no, a chain, no, a wow, we are saying, young, and how about us, no, that relatively all about it. So to measure the speed, we need to measure a distance. Time is a zero main constant. It followed by the distance and time must change. Now, a chain, constant change is no, a chain, wow, we need a chain. I mean, I'm young, I look young, gave me chin up today. Leaving and gave me chin today. And I'm looking at about a swing on leg construction and on leg of the moving from appear to contract in direction of motion related to station of our. Hello. The Yaku are usually this way. I Yaku, Gilead, the Yaku, USA, Pyongyang, and all Pyongyang, people are Pyongyang for 1 hour. Can you imagine a very young kid? The leg construction is where the leg of the moving rock appear to contract in the direction of motion related to the station of our. So, that equation you get that leg construction equation. Leg construction, Yaku are Pussy, you are a Yaku of what can I have a fully put to one room here. And on top of the swing, you tell us you will put you and Yaku with Pyongyang Mushi. And look, Pyongyang Mushi as way from Manavo, holding that you don't be program today. Now, about the equation that the Oma was today. And not a chain Pyongyang, what are they? The Christianity, Yaku, and the Yaku, Christianity, a Yamaki, or do any near a chair who will go the looking at. Do yet in it, do any day, do the sign, you shall need it, who are swing, a chain who do the look at here. And I look down the watching, Tina in a Goloya. Time dilation is a point of time in the moving frame appear to go slower, related to the station of Zava. For my young evening, do not say, you shall need a young. What do the machine do? For be a chair, for be a jar, a look here, a chain down for jar, a look here, a look here, now Tiamu, a chain down for the United Network. And the ball of what Yanni is doing a chair, to the Tiari, so Yanni is doing a chair, make your jar look here. I don't say or look at how I swing. No, I look, but be like which you have big young, look Yanni, the being is one, the other swing, chair, full jar look here. The quite easy, yet your tiny needed to one for the Canadian Canada or my look here. By the swing, who so shall move Budi Yoma, a chair, Pyongyang Mushi is the ball. Yamani today, and look Pyongyang Mushi made along the Ashini, Sasani, the United Network. Time dilation is a way time in the moving frame appear to go slower, related to the station of Zava. So the time dilation equation, the equation. Now, who forget the water really about today? Number 8, China, Dina, Mudia, so a China, Moody Dynamic, reference or Moody Dynamic, the Chapare, Nabio, you shall put Yahoo today, a USA, Pyongyang, a China, Kaini, Richard, a China, but then a reference, the point, Samuel Mushi, HO, Yobiade, Nautica,
ရွေးချယ်တဲ့လူတွေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့လူအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကအခြေမှုခံစားမှုဆိုရင်ကွာခြားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင် relative reason theory ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်တယ် Now that I have explained about relative reason theory, so that all the measurements are based on a reference, also the dimension of the moving object are dependent on the velocity and on the time dilation it happens depending on the moving or the stationary. Those factors are related to the relative reason theory. So based on the those theory, you have to follow study the slides. အခုသင်ကြတာဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီ physics သင်ခန်းစာကိုသင်တာဖြစ်တယ် Now that I have to give you I have to taught you the physics lesson of the year 11-12 Diploma Intermediate Science Part 2. Now I will continue to teach you the science. အခုနော်သင်ခဲ့တာ physics သင်ခန်းစာပြီးတော့သိပ္ပံသင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးသင်မှာဖြစ်တယ် year 11-12 အဆင့်ရှိတဲ့ Diploma Intermediate Science ရဲ့သိပ္ပံပညာသင်ခန်းစာကိုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးပြောမှာတော့ပါလဲဆိုရင်Moscow signal တွေတတိကရက်တဲ့ signal တွေရဲ့အကြောင်းပြောမယ်။အဲ့ဒါပါဆိုရင်နောက်တစ်ခါဒီတတိကရက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘားကုတ်တွေရှိတယ်။ဘားကုတ်တွေကဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ signal ရဲ့ဘားအကွာအဝေးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ခဏကိုဖော်ပြတယ်။ခဏကိုဒီဘားကုတ်တွေနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ်။ဒါပါလေ supermarket တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ So barcodes are we utilize so that all the price can be represented by the barcode so we use in a supermarket.And also the barcode cylinder is a light source. We use a light source laser beam. The laser beams are the brightness, so the shine over the long distance, light directed toward the barcode, reflected back and recorded on a spinning holographic disc. So light detector convert the light to electrical signal. Can be read by the computer. The model of the barcode is a layoutထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အလင်းကမှပြန်ပြီးတော့မှ reflect ဖြစ်လာ reflect ဖြစ်လာဆိုရင်အဲဒီ reflect ဖြစ်လာမှုကိုပြန်ပြီးဖိုင်းရတယ်ဖိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို electric signal ပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့လိုနဲ့ကွန်ပျူတာဖိုင်းယူတယ်ဒီဘားပုံကိုလည်းပဲ supermarket တွေကွန်ပျူတာတွေမှာရောင်းတော့ပုံတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ communication system မှာ weight တွေရှိတယ်အဓိကတော့ electromagnetic weight တွေကျက်စစ်သားလိုက်ခိုင်းနေကျက်စစ်သားလိုက်ခိုင်းနေရနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အဲဒီကျက်စစ်သားလိုက်တွေကကဘာမီရဲ့လေထုကိုသွားထိတယ်ထိပြီးတော့ပြန်ကန်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျက်စစ်သားလိုက်တွေရှားတယ် These are the different types of weight used in the communication system. When the information system cannot be physically linked, information may be transmitted in the way from through the atmosphere or the space. The first long distance communication with a wire, the wireless use a radio waves, which can travel in a direct straight line and can be bounced off the upper layer of the atmosphere. Modern communication system use the other type of the electromagnetic waves as well as the radio waves to transmit the information. အဲ့တော့ဒီ weight တွေရွေးချတဲ့အခါမှာ 3 into 10^8 meter per second အဲ့လိုနဲ့ရွေးချတာဖြစ်တဲ့ဒါ electromagnetic weight တွေရွေးချတယ်သူတို့ကလည်းပဲဒီစွမ်းရည်နဲ့တည်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ် So the electromagnetic waves are moving at the speed of the 3 multiplied 10^8 meter per second. So they also carry the energy. The energies are carried by the electromagnetic waves. They will be useful in the communication technologies. So အရာမှုတွေရွေးချတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီရွေးချမှုနဲ့ line ရဆိုရင်ရေတွေဖာနေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်းကပို့ပြီးတော့ရွေးချမှုကပို့ပြီးတော့နှိမ့်သွားတယ်နှိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဲ့တော့ဒီ electromagnetic wave တွေရဆိုရင်ဒါနှိမ့်ပြောင်းနိုင်မှာသွားတာဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကပြန်ပြီးတုတ်ပြန်လာပြီးတော့မှတခြားပို့ဒီချက်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပို့ဒီချက်တွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဒါလိုက်လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့လေထုထဲမှာရှိအချင်းအလွာနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာ electromagnetic wave တွေကပြန်ကန်လာတဲ့ပုံရှိတယ် So the speed will be little slower in the water and the glass and so on. The ability to travel in a straight line, energy from the electromagnetic spectrum travel in the straight line. The ability to reflect in the regular way, energy from the electromagnetic spectrum can be reflected bounce or inside the atmospheric layers. And visible light ကတော့မြင်နိုင်တဲ့အမြင်အဲ့တော့ဒါပါလို့ဆိုရင်7 multiplied 10^-7 meter နေပြီး3 multiplied 10^-7 meter အဲ့ရားထဲမှာရှိတဲ့ line ရာဆိုရင်လူတွေနေရအဲ့ line ကိုမြင်နိုင်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်အလင်းရောင်ရဲ့ line အလျားတောင်ကိုဖြစ်တယ် So the visible light allow us to see is detected by the retina in the human eye and the photographic frame.
The wavelength is 7 divided 10 power minus 7 meter to 3 divided 10 power minus 7 meter. Light wave can be reflected, but to see the sound one, we need a line of straight transmission. The radio wave machine DVD, free FM, AM wave, the Tamuria, Popianari, EM wave minus 1, 104 meter, 300 kilohertz, this kilohertz number here, a good one frequency, Jingong name, Yabu Dioma, Piano, Guru, Piano, Piano, So radio waves include TV, FM, and AM, the longer waves and lower frequency. So the wave tempo minus 1 meter, 204 meters, so 300 kilohertz, less than 1,000 kilohertz. Because of their low frequency, radio waves do not penetrate the all objects. They can easily be reflected and bend around the length of the air, such as a breeze and a haze. Therefore, the radio waves do not need a line of sight of transmission. Now, but let's say radio wave is jump here. Now, who did jump here? Radio wave is jump. My frequency is jump here. Now, I radio wave frequency is also in Penyama. Don't you do it? Tamuri, do it. Electromagnetic wave. Actually, the body are you. They are up here. And our body, you know, the slide you only lama here. Now I have talked about the principle of the electromagnetic wave and how the electromagnetic waves are transmitted in the radio transmission, TV transmission, as well as the visible range of the electromagnetic wave. Those things I have explained. Based on those video, you further need to study the PowerPoint slide. အခုသင်ခဲ့တာတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီ science သင်ခန်းစာကိုသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်အခုဆက်တင်မှာဘာသင်မလဲဆိုတော့ software design သင်ခန်းစာကိုဆက်တင်မှာဖြစ်တယ် software design Now I talk about the modeling of the system. Modeling means when you are designing a program, we need to construct a model. So that the model can be constructed by using the diagram. And a computer program so that comes with a program view program to Masway, the graphic diagram to Sway Machete. The program to the Kama Yegia for Pao Ketuyame. Info, Navio, to a data process, who be the output and loading. So the point we design as a computer program, we need to design and use a model. The model need to be drawn, and also the model need to be represented by the diagram. All the diagram system need to include the input process and the output diagram. The computer system, don't let you see it, don't let you sit there and come to do it. Pretty clear, Sicily, Bioma, Lady, every Punani, Dome, Bioma, Data, Female, Shame, Shabioma, Safayani, Shabioma, Shapuime, Shapuio, Name Yale, Toby, Ainamelo, Sisame, Avia Sisime, Yamio address, Lome, Lumina, Mobiala, Phone directly, Shavasme, and you check the auto. So this borders are this diagram shows the borders are diagram. Border diagrams are when you use an arc name at the phone number. So firstly we have to check the validity, and then all the name, and we have to from the master file, we have to create a search list, and then all the security check, and then we can display the address. So this is the way we can produce a inquiry data phone number. So this is now with the input, output, and process are included. This will be the explanation of the diagram. Input, output check the systematic process and less low. IPO check can be drawn for the system also more details. Sanity as we to settle the sanity process and less low. IPO check input, process, output. I check it from Chile and upsetting. IPO check can be drawn for the any system to show the more details. Now, the master input is down in process, he may output report. IPO check it over marketing. IPO check over marketing, input sheet, process sheet, output sheet. So, this is the example of the IPO check. All the inputs are listed, all the processes are listed, all outputs are listed. So, this is the example of the IPO check. So, these IPO checks are also, you can see another IPO check system. So this is called the IPO check, representing the water temperature control. This is a water system. And the master, a pushing or training the net,
ဒီကိုအသုံးပြုတဲ့စနစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ IPO ချက်ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မာတက်စစ်တွေကသုံးပြီးတော့မှစင်ဆာလုပ်ခဲ့ပြီးမှငွေလာတယ်နောက်တစ်ခါရေကိုရေငွေတွေချက်စစ်တွေရေတွေကိုမှထိတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာအပင်တွေကိုရေလောင်းတယ်အဲ့စနစ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် So there is an IPO chart that describes the temperature producer system, temperature electricity are input and the reading sensor process and then one is the output. And IPO chart describes the temperature producer system is sense the moisture, sense the electricity, the water and reading sensor utilized and then the water is sprayed to the plant. So this is IPO chart representing the water subsystem. So those systems စနစ်ကိုမှnot calculation တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဝင်လာတဲ့လာကဒါပြီးတော့ဒီကိုဘလောက်ကောင်းအောင်လဲဟိုတွေ့လာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလာစာကိုတွေ့လိုက်တဲ့တွေ့ပြီးတော့ရရှိမဲ့ကောင်းအောင်မဲ့အဖို့တွေ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘလောက်ပေးရမယ်အဖို့လာစာတွေကနေပြီးတော့အခုနှုတ်ပြီးနောက်ဆုံးဘလောက်ပေးရမှာဆိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဆို IPO ချက်ရဲ့ဥပမာဖြစ်တယ် So this is the IPO check example. So input with the ground waste, output with the net waste and the test amount. The firstly we have to find out the test size, test scale we have to find, and the test amount has to be calculated. Gross weight multiplied by test scale, and net waste we have to gross weight by that test amount. So this is the example of the IPO check. So IPO check မှာဆိုရင်လည်းအခုဆက်ဆက်မှုတွေအဆိုရင်ဒီလိုအစင်လိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ linear ဆက်ဆက်တွေလို့ခေါ်တယ် So this is a linear system. So all the modules are reflected in the linear system. So this is called the hierarchy system. Module and their subordinate module are all connected. This is also the story code. The module တွေကနေအမြင့်တဲ့ module ကနေပြီးတော့သူအဲ့ module sub module တွေပုံနေတဲ့ module ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်လာတာအစစ်ဆက်သွယ်လာတဲ့ပုံစံတော့ story code ပုံစံလို့ခေါ်တယ် hierarchy organization လို့ခေါ်တယ်။ဒါအခုပြင်ရခဲ့တာပါလေဆိုရင်ဒီလို data system တွေမှာဆိုရင်အဝင်အထွက်IPO chat တွေအကြောင်းပြောလိုက်တယ်နောက်ပြီးဆက်ဆက်မှုတွေကဆွဲတဲ့ပုံတွေသူက APD တိုင်းဆက်ဆက်သလားအစစ်စစ်ဆက်ဆက်သလားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတွေအခြေခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ PowerPoint မျိုးလေးလာဖြစ်တယ် Now I have talked about the IPO chat example and also the relationship this is for the linear relation or the hierarchical relation and their relationships and diagram are utilized in the computer programming. So that based on that those are video, you finally need to study the PowerPoint slides. အခုဒီသင်ခဲ့တာပါလဲဆိုတော့เนาะ international curriculum နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗာသင်ခဲ့လဲဆိုရင် math chemistry design technology physics science software design တွေသင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နောက်က English နဲ့ပတ်သက်လို့ listening skill မှာ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာခံဝဲမှု video ကိုကြည့်ပါဖြစ်တယ် Then we talk about the setting of the goal. Set of goal is a goal setting can be used in every type of workplace and with level of employees. This means that we have to set a goal. So every type of workplace we have to set a goal and with every level of employee we must have a goal. အဲ့တော့ဒီဥတီပန်းတဲ့ကြောချမှတ်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလုပ်တိုင်းမှာဆိုရှိရမယ်ဒီလူသမားတွေတိုင်းရတယ်ပဲဒီမှချက်ပန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖြစ်တယ် The next one we is that define the priorities. All the priorities are very defined. So that you need to define the priority for the each responsibility and goal. So there will be the when now the measurable goals are set, you need to define the priority of the job responsibility and goal. So that setting the job responsibility and goal is an important aspect when the measurable goals are set. Now, data rule actually, data you chama le so ye any or data ne patte look at patte daw mu di ari data you chama actually. And in the meantime, also define the performance standards. All the workout performance standards have to be defined. လူမားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းစေတောင်းကိုလည်းပဲအလေးပဲတန်းတာပါမယ်။ဒါပြီး provide the feedback. All the workouts are just these are provided with the feedback. အဲ့တော့ဒီလိုလူမားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ကိုင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်မှုတွေအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြန်တော့ရှင်းနေပြ
understanding the poor performance. So that wherever some workers are working, so in this case, why workers are doing that poor performance, so that the manager has to understand. If you get pushing employee to their best level of performance, you will understand what the barriers are that given them from the performing that level already. So that understanding that any barrier that tend the workers to do the performing should be understood by the manager. You know, look at money who think up that I'm going to be in my look at who pay a low area in your attached and now get to see the lays with it. I can't believe it. Now they are people who are eating today. So look one is some young who now they go to a swing to look at to pay a area to do it. Some young who now can't get in the attached in the level. Now they are to look at the AG that checked it. So the attitude problem. So that in this case, our attitude problem means that I don't have the bad attitude. I have been realistic. This is just who I am. I just say everyone is a thinking. I have the attitude because of the other this organization. You as a manager, I don't see what the big deal is. Other people say things and you don't say anything to them. Those are the complicated effect of the attitude. I think they are so that so that say that machine no ta lo kit ဆိုတာပြရုံပဲရှိတယ်နော်ဘယ်သူတွေဘာပြောလဲဆိုတာငါပြောတာပဲရှိတယ်နော်တခြားလူတွေကနော်ဒီလိုအများလူတွေဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပဲနော်ဒီလိုပဲခံရရှိနေတာပဲဒါဘလောက်ရေးကြည့်တော့ငါမယူဆဘူးတခြားလူတွေကပြောနေတယ်နော်ငါဘာမှမပြောဘူးနော်အဲ့လိုအချက်တွေဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ attitude နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲ့တက္ကနာလေးဖြစ်ကြတယ်The key to the addressing the poor attitude to focus on the effect that the specific behavior are having on the team. So this is what the key to the address the poor attitude. We have to focus on the effect that the specific behaviors are having on the team. The little man there is look kind like not to a look how we are doing where the Goma. Hello, no, Tia season and our bigger have your Kiama Chile. The characteristic of the successful coach. The successful coach means that a coach needs to recognize the kind of coaching needed. So when we are teaching something, supervising something, in this case, what kind of the coaching is needed in which place? This is the important aspect. The German movie as well, the Yahoo you want look at the rest of our fish go to a So that's a situation call for you to side and side with an employee. I don't know money there to look at doing that, or do you just need to check them from time to time? Change them, yeah, since you do the wait for him or how to come to you. Have your course your level, your check out so easy to check it. A good person knows that he is always ultimately responsible for the performance of his team, but they are different levels and responsibility that employee can take on as well. ကောင်းမွန်တဲ့နော်သင်ကြားတဲ့ပြအောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ရကိုတာဝန်ယူနိုင်မှုရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုရာဆိုရင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေတာဖြစ်တယ် improvement for the individual model. So in this case, all the models are going to do this GRO review. G means a grow, R means a reality, O is an option, do the way forward. So this is the grow model. Grow model means we have to have a goal, reality, option, and a way forward. Grow model is Udijek, Chiame, goals are Udijek Chiame, reality is what they get a bit Chiname, options are doing. We can put it here, if you are saying way for us, she will go there and see me. Not me like it here. Let's say the look body, do that move,
ရဲ့ဒီကပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ် so growth model is also the development of the team performance in the meantime we also see about the outcome models outcome model means that always the objectives ဒီမှာချက်တွေထားတာ you understand နားလည်မှုရှိတာဒီ text stop ဒီစီတော့ရယူတာ see the clarify ရှင်းလင်းအောင်ပြုလုပ်တာ also option generation ရွေးချယ်ရမယ့်ဒီလမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပြီးတာ and the motivation to action လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုရင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုပေးတာ is it enthusiasm and encouragement တိုးတက်လာအောင်မှအားပေးတိုက်တွန်းတာ as a support ထောက်ပံ့မှုပေးတာ and those are also important for the performance management model so this is the outcomes is also important in performance management talking about the personal development programs. So in this sessions, specific steps you can take to be the team member in order to have personal development plan. So although you may need to adjust slightly for your team member job responsibility, you can use this as an outline for the actual meeting. You will have to discuss the performance, the development, and the performance. ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူ့ဘဝတွေကတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တိုးတက်ပြောင်းပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုးတက်အောင်ချင်းစီရဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုဆွဲနေလဲဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ So that meet with a person in private meeting ensure you are going rapport ကိုစီမံခန့်ခွဲလို့တဲ့လူနဲ့တူဦးချောင်းစီကိုရမှာဖြစ်တဲ့ discuss and agree on the objective of the meeting which to create a performance development plan အဲ့ဒီခါမှာဆိုတွေ့ဆုံပြီးတော့မှတိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်စေတဲ့အစီအစဉ်ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့ get the team member to discuss the achievement success or accomplish during the quarter အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့တိုးတက်မှုတွေကိုမှစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရမယ်ဘာတွေကအောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာလဲဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ် that they identify ways in which they would like to further develop their performance training assignment challenge etc တော့ဘယ်လိုမှလည်းရပြီးတော့ဒီလိုပဲရွေးချယ်ရမယ်ရွေးချယ်ပြီးသူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုနည်းလုံးနဲ့လေ့ကျင့်ကားတွေယူရမလားလေ့ကျင့်မှုတွေယူရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမလား you should then discuss the performance for the quarter in such a way which that person might further develop their performance in future အဲ့မှာဆွေးနွေးပြီးတော့မှသူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောရမယ် at your talks to the person select the area of development improvement အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်လာတဲ့ area နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆကိုလည်းထည့်ပေါင်းပြရမယ်and this will show that you are willing to help them grow in the test areas အဲ့ဒီ area မှာသူတို့ရဲ့တိုးတက်အောင်သူကကိုကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောရမှာဖြစ်တယ် discuss the area of agreement and disagreement မယူနော် and တော့လူလာလေးမတူလာလေးကိုလည်းဆွေးနွေးရမယ် what they are until you reach a consensus ကိုစမှတ်တဲ့စမှတ်ချက်ကိုရောက်တဲ့ဒီလိုပါမယ် is it main the job responsibility of the coming quarter နောက်လာမယ်နောက်၄လပတ်အတွက်လုပ်ကောင်းဝင်ယူရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းကြည့်ရမယ် agree our standard for performance of each job responsibilities ဒီကအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဆောင်ရွက်မှုတွေနော်အဆင့်တောင်တက်မှာဖြစ်တဲ့ set a goal for the quarter နောက်၃လပတ်အတွက်နော်ဦးဒီကြောက်ထားမယ် discuss how the goal support the accomplishment of the team or company business plan and objective အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဦးဒီချက်တွေရဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတာလည်းရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့ 3-hour timeline for achieving the goals and objectives အဲဒီမှာဆိုရင်ကြီးမားချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်ကိုယူမလဲဆိုတာလည်းသဘောတူညီပါမယ် assuming the team member performance as satisfactory and ဒီဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပါဆိုရင်ကျင်းတဲ့ပုံနဲ့ကောင်းအောင်လည်းပဲယူဆရမှာဖြစ်တဲ့ is a performance not satisfactory provide the feedback develop the written performance improvement plan and discuss the continuous consequence continuous and poor performance တကယ်လို့ဆောင်ရွက်မှုပါဆိုရင်ကျင်းတဲ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ performance ကိုတိုးတက်အောင်အစီအစဉ်ကိုရေးစားရမယ်ရေးစားပြီးမှအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်မလို့ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေစိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲစိုးရိမ်ရမှာဖြစ်တယ် agree upon where you will again in order to follow and check in their progress on the plan အဲ့မှာသဘောတူညီတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူ
ဆိုတဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ် and those are the personal development plan bringing such a high performance things this high performance thing is a personally conflict so in this case some of the things that can give the child development and high performance thing တချို့အချက်တွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုပြည့်စည်စေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် personality စာ conflict တို့ပြောင်းပြစီအားဆိုရင်ဒီဘုရားကမကြိုက်ဘူးတက်ဒီလာရှိဘူးဆောင်မကောင်းဘူး unclear vision ရှင်းနေတဲ့မရှိဘူး editing culture အဖွဲ့နဲ့မလုပ်ရှင်ဘူး mismatch ဆိုင်ပြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့နဲ့မကိုက်ညီဘူး confuse ကို cluster objective သိပြီးတော့လည်းပဲချုပ်ခွေးနေတဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ဒီမဲ့ချက်တွေကသိပြီးတော့စုပေါင်းစည်းနေတာဖြစ်တဲ့ unresolved role ရှင်းလို့မရတဲ့အနေထားတွေရှိနေတဲ့ fact decision making ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ် fact policy of poor procedure policy နဲ့ procedure တွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကမှားနေတယ် and those are that failing the good performance အဲ့ဒီချက်တွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုတပ်ပြနေတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ် team assessment we also have to assess a team how the team is working need to be assessed our team work test when ဘယ်ချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းအကောင်းဆုံးလုပ်တယ် our team poorly when ဘယ်ချိန်မှာဆိုရင်မဆိုးဝါးဝါလုပ်တယ်အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းသိရမှာဖြစ်တယ် so we also have to know about the team included our team work test when and our teams are work poorly when those are also important to discuss for the team assessment plan and what I want from my team mate is and below us the people and question are your family below us the strength of our team are ဘယ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစုရဲ့အင်အားတွေဖြစ်တဲ့ the thing to change and improve အားဘယ်ချက်တွေကတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ် those are also important aspects so they are 12 position for the high performing team so we have to start improve the team performance there is a high level of the interdependence among the team members အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့လူတွေဘုံကလူနဲ့လူတည်နေရမယ် the major has a good business skill လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ each person willing to contribute လူတွေကဆိုရင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့လည်း very relaxed climate for the communication ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်လည်းသိတော့တာရှိနေမယ် people develop mutual trust with each other သူနဲ့သူကဆိုရင်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မယ် people are prepared to take risk and they feel comfortable doing so တခါမှဆိုရင်လူတွေအနေနဲ့ risk ကိုယူနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရမယ်တရားဟောပြရပေါ့လေကိုဥပဒေချက်ကိုလည်းရှင်းလင်းမှုရှိရမယ်တရား rules are defined သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုလည်းပဲသိရမယ်ဒီလို့လည်းတရားဆွဲဝင်နေသူတို့ရဲ့အားပေးချက်တွေအားသာချက်တွေသိနေမယ် they know how to read the result ရလဒ်ကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာသိနေမယ်ဒီပါဆိုရင် encourage to trace a new idea တို့တော့ပြင်စရာဆိုရင်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေကိုထုတ်ပေးဖို့အတွက်I don't know on me even though they can influence the result of the whole thing အဲ့တော့လူတွေဦးရောက်ချင်းစရာဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ရလဒ်ကိုမှဘလောက်ကူကနေပြီးတော့ဖက်ပေးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသိနေမယ် and those are the 12 basic conditions for the high performance team အဲ့ဒီဆိုရင်တော့ဒီကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆောင်ရွက်မှုမြင့်မားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံ12ချက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြတယ် achieving this high performance team. In this case, first and make sure everyone is committed to the team purpose. ပထမဆုံးပါဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေပို့လို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ် First, make sure everyone on the team is committed to the team purpose. Make establish a motivational goal for the each team members. ဒုတိယအဆင့်မှာပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေကြောင့်ပြင်စီတွေတိုက်တွန်းအားပေးတဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ You will need to ensure team members are clearly defined expectation. အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အခုပြီးခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုသင်ခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ grammar
ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ link တစ်ခုကနေပြီး grammar စာအုပ်တွေကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဒီစာအုပ်မှာပေးထားတယ်လား compound words list လို့နော်အဲ့ဒါ compound words တွေအကြောင်းပြောတယ် compound word list also grammar book easy piece of grammar you have to read and also there's a silence energy silent letter those you have to do the exercise အဲ့ဒါတွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီလေ့ကျင့်ခန်း speaking စကားပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တာဒီ English speaking book ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ speaking book မှာရှိတဲ့နော်ဒီစကားပြောတွေကိုပြရမယ် now that you also have to do this speaking exercise I provide you the English speaking book so that speaking book contains many conversation so that you have to take the practice on the English conversation so in this case you or your friends have to talk the English conversation practice those are the English speaking skill the English speaking skill can need to be you need to develop by following those speaking book အဲ့တော့ဒီ English စကားပြောစာအုပ်တွေကိုမှဖတ်ရှုပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ English စကားပြောနော်အရေးချင်းတော့ English စကားပြောအရေးချင်းတွေကိုလုပ်ပါမယ်ဒါ English speaking book နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ English speaking book မှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်အောင်ဖြစ်တယ် Then I also give you this reading English reading နဲ့ပတ်သက်တော့ဖတ်ရမယ် essential of the marketing ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရမယ်ဒီ English ဈေးရောက်ဝယ်ခြင်းနော်အဲ့ marketing လုပ်တဲ့ဒီအကြောင်းစာအုပ်ကိုပေးထားတယ် to develop your English reading skill I give you the one book English essential marketing so you have to read this book to develop your English skill reading skill ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ vocational English ရှိတယ် vocational English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယို၄ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ရမယ် The next one is I give you this vocational English the vocational English videos are provided so that you have to read so I give you the one video this video Good morning. It is a great honor to be here to introduce our keynote speaker, Gerard Cujo, Department Chair and Professor at the International... So this is what a success skill, no? The one you have to read, but this is the 1 hour, so that I have no time to give you the full video, so you have to read yourself. And the next one will be this video. Hey, welcome. This is Jonas. I'm a game designer, and that means I have This is a design fan. Different creative things, from designing sound effects to game mechanics to music to graphics to 3D meshes, you name it. And the cool thing is there is a 3-step process you can go through to become a lot better at designing pretty much all of that. It's a pretty general workflow. You can pretty much apply this to whatever you want. I'll let you in on a little secret of mine. I'm not good at drawing. Let's see what happens when I try to draw a humanoid character here. However, with this 3-step process, I'll be able to design things that look way better. And I'm talking without years of practice, okay? Right away, as soon as you understand and utilize these techniques, your designs will start getting a lot better if you're not using them already. It might very well be the case that a lot of you are already using these techniques subconsciously or even better consciously, but for all of those of you who don't, I hope this will give you a better understanding of how a design process should look like. In this case, I will use digital painting as an example, but this really also applies to a lot of other fields, including sound design, music design. Step number 1 is setting the constraints and goals for your design. And now let's just assume that we want to design the main character for a 2D point-and-click adventure. Constraints are basically everything your design needs to have, and goals are basically everything you want to have in your design. First constraint could be to have a cartoony 2D look to make the design blend in with the rest of the game, and then maybe for the story or something like that we need the character to be male and around 17 years old, and then perhaps it would make sense to shoot for a simple design because it's a game character. The game character needs to be animated, and animating is a lot cheaper and a lot easier
if the character isn't too complicated. So those constraints over here are just set into stone. Those are things our design definitely will need to have. And then for the goals, we can specify a couple of other things. Perhaps we want him to be sympathetic, friendly but creepy, mysterious. He's an alchemist, and he has a pet. Sorry, this is getting a little bit messy, but you're getting the point, right? You need to be very aware of all of the things your design must have, and you need to be very aware of all of the things you want your design to have. Without that, there is absolutely no point in designing something. Your design goals and constraints can really vary a lot depending on the project. No matter what you're designing, get aware of the situation you're in, what you want, what you can do, and what you can't do. Because in step 2, that allows us to figure out what the best way of getting there is. I feel like this is the step most people skip out on. But you really shouldn't, because there are so many different ways to go about designing something. You should not go for any random workflow. You should go for a workflow that can give you the results you want. That is step number 2. Before you design the final product, you have to design the workflow for getting there. And I would totally encourage you to cheat and take shortcuts. Nobody cares how you got a result. The only thing that matters is the result you get. For example, if you really can't draw, just dress up as the character and then draw over it in Photoshop. Or if you want to make a more cartoony character, then go into Sims or any other game that has a character editor, design a character, take a screenshot, and then use that as a starting point. Yes, I know a lot of that feels like cheating, but once again, who cares? Nobody cares. What matters is the result. Of course, you need to be a little careful not to infringe any copyrights, but other than that, hey, do whatever works, really. In fact, cheat as much as you can. Take as many shortcuts as you can. So step number 2 is really taking a moment to figure out what the best shortcuts are. And then in the best case scenario, you really want to go through all of these points one by one and make sure that the workflow you come up with will definitely support all of these points. One way of making sure that the character fits with the cartoony 2D look of the game, for example, would just be to put a screenshot of the game in the background while working on the character, so this way you can always see, does the character fit to the background, yes or no? That would be one way to adapt and to design your workflow. Then how could we make sure the design stays simple? One way to do that would, for example, be to use a big pen size that doesn't allow for a lot of details. There are so many ways to go about it. You could even draw a character on paper, scan it in, and then keep working on it on PC. You could use a photo of somebody you know as a starting point. You can use photos from the internet. What you want to do is basically come up with a step-by-step process that will get you to the scope, make a plan, or in other words, design the workflow for designing the actual thing. So what I'll do in this case is I'll start with a couple of reference images. I'll cheat a little bit as well, and perhaps I'll even use a couple of references from the internet. And in fact, I will start out by designing the silhouette. From the silhouette, I will move on to the line art, and from the line art, I will move on to the colors. Step number 1, figure out what you want right here, and then step number 2, figure out what the best way of getting there is, and think about it. Don't skip this. Except, of course, you've designed something like this 100 times already. At that point, you should know what the best workflow is, and you can just use that. Step number 3 is really interesting, because this is where you actually start to design something, and you design by iterating. From what I could identify, there are 3 main ways to iterate your design. You can iterate your design like a river, like a street, or like a tree. Iterating in general, if you don't know, basically means going through multiple versions. You start out with one design, and then making the next iteration means making certain improvements to it. Then you have the next design, that's one iteration. Then you make certain improvements to it. Then you have the next iteration. That's what iterating means, basically. The first way to iterate is like a river. A river only goes in one direction, which means you make certain improvements, then you stop for a little bit, think what should be improved, maybe even show the result to somebody else, get a little bit of feedback, and then depending on your own thoughts and depending on the feedback you got from others, you create the next iteration, and that way you progress like a river. I might add that all 3 of these 3 iteration strategies come with different up and down sides, so one is not necessarily better than the other. The second way to iterate over something is like a street, which is very, very similar to a river, but the street goes in 2 directions. That means whenever you make a change, whenever you create a new iteration of your design, you take the time to compare the new one to the old one. You do a side-by-side comparison between the old version and the new version. And then you decide which one is better. If the old one is better,
then you backtrack to the old one, your car turns around on the street, and you try something else. The advantage of the street iteration is that it usually gives you better results. It makes sure you don't make any mistakes. It makes sure you actually make progress towards a better and better design. The disadvantage is it can also be very easy to get stuck on a street and to go back and forth all the time. Of course, it also takes a little more time. Another disadvantage, so depending on the situation, this might be better or worse. And then the tree iteration is where you basically try out a bunch of different things, and then in the end you decide for one, you discard the other two, and then you continue from there. The disadvantage of tree iteration is that it is even way slower than the street iteration. Instead of creating one new iteration, you have to create several new iterations and then compare them to one another. But it also has the big advantage that most of the time this is what gives you the best results at the cost of a lot of time invested, of course. But especially if you're not as experienced, if you're not as skilled, then this is the easiest way to iterate. This is the simplest way to get really good results. If you think about it, that makes a lot of sense, because comparing different solutions to one another and deciding which one is the best is definitely way easier than coming up with a good solution right away. So in the best case scenario, you'll use a mix of all of these. If you're more on the beginner side of things, then focus more on the tree iteration, and if you're more on the professional side of things, then you can focus more on the river iteration. They're all good, they all have their place. So in the best case scenario, just choose the correct mixture that works for you. As you can see here, I'm actually starting my design out with a tree iteration, meaning I made 4 different versions of the silhouette. You might be wondering where I got these silhouettes from. Those 3 over here are from Planet Coaster. I created a couple of characters in Planet Coaster, screenshotted them, and took their silhouette. This one over here is from a photo. And now, in order to decide which one of those we should pick, we should definitely think about our design goals and about our constraints. Something I definitely forgot to write down in goals here is that we want to have an interesting shape for the character, an interesting silhouette. It needs to be a recognizable character. But other than that, we want to make sure it's cartoony, it's simple. Now we can think about which of these characters meets those requirements the best. I'm just gonna delete those 2. We had 4 different possibilities. We eliminated 2 of them, and now we can keep working on 2 others. This is a river iteration. If I make 2 lines, that's a street iteration. We can keep mixing them, we can keep combining them in different ways, and then perhaps at one point we decide that this one over here is not the one we want to keep working with, and we just continue onwards with this one. I think I'll branch out here again, especially in the beginning of a design process. I feel like tree iteration is very useful to figure out the general direction you want to go. And what I'm doing on this character here at the moment is mostly river iteration, because I'm just having a look at him thinking, okay, what do I need to change? Then I change it. Now what we can do is a little before and after comparison. It's a street iteration, which silhouette looks better. I feel like this simple one here still wins out. That is probably more robot than anything else. I think that is a dead end. Now we can basically repeat the same process over and over again. I've decided I'm gonna discard those 2 over here. It's finally time to decide. And this is the one I want to continue onwards with. Okay, so here I made a couple more experiments, and what's crystallizing out is like the simple one in the middle here, the best. Here you go, I just picked an image from the internet and painted over it, so for the face I cheated a little bit as well. But now we can still iterate on this a little bit. Perhaps the eyes are still a bit too realistic for the cartoony look we're going for. If we do a before and after comparison here, then we can clearly tell that the new face is a little nicer. That was basically a street iteration. I compared it to the last one. Please keep in mind that this is not an art tutorial. These exact same iteration strategies work in any other creative field as well. I'm not all that good at drawing. I'm just doing a somewhat decent job of following the 3 design steps I named you and iterating in the right ways. Now for the shoes, I'll once again cheat a little bit. I have an image underneath, because shoes are actually quite difficult to get right. Now I can remove the image underneath. Time to branch off a little bit. Really hope this works as a proof that even if you can't draw, you can still draw. All a question of iterating and cheating in the correct ways. Okay, so here are 3 different versions. Should decide for one right now. Now we can create some further variations. Comparing these to one another is way easier than just coming up with the best color scheme right from the get-go. And obviously one thing to mention is that your skill level still matters. If you're more skilled and more experienced, of course you'll be faster, you'll get better results. Of course that's the case. I'm not trying to deny that whatsoever. Okay, I would say that's our main character done, so now let's get started with the pet. Which one of those sidekicks would best
fulfill our design goals. I mean, we want to make him look a little sympathetic. Making him own a nice, cute pet is definitely a way to do so, which is why I would say we probably won't go for this one. This looks like a pretty ugly monster. Oh yeah, that's a really cutie. Okay, now that I see them in color, I think I'll get rid of this sidekick again, because that one is such a cutie. Oh my god, it's such a cutie. Oh, here we go. That's the final design. Very nice. So this character is, as intended, likable, creepy, sympathetic due to this nice creature here, would fit into a 2D point-and-click adventure quite well. So if you design more towards specific goals, it is way more likely that you actually reach those goals. So from start to finish, just iterate through it. For my YouTube thumbnails, I use 3 iteration as well, for example. I always create around 10, 15 different thumbnails, and then in the end I just pick the best, because choosing the best thumbnail is easier than designing the best thumbnail. The next time you have to design something, no matter what it is, define your constraints, define your design goals, design your design workflow before you start, and then iterate. Doing that will get you to your goal faster, it will give you better results. You're welcome. There are 2 excellent videos I highly recommend you watch next. One is the butt design method. So tonight's my lesson, like I say, this is for the Diploma Intermediate Science Part 2. This is equivalent to the year 11-12. Year 11-12, and so I give you the mathematics lesson, chemistry, design technology, physics, science, software design, those are international curriculum. And also I give you the management, reading, listening skill, and also I provide you with this English grammar study book, and you have to do the exercise. And also regarding the vocational English, I also give you the reading skill. So the speaking book I also provided, and also the readings, those are the reading books I give you essentially also marketing. And regarding the vocational English, this is the designer's principle. So cartoon design principle, vocational English video I provided. So those are the international English. And for the Myanmar international curriculum, so based on the year 11 Myanmar, so you have to watch those videos. Those are year 11 Myanmar, English, Math, Physics, Chemistry, Biology, Economics, those are the Myanmar curriculum. Those videos you have to read, you have to watch. Now, the Myanmar thing is about Diploma Intermediate Science, no? Part 2 is year 11, 12 and Yimare. Every man on the Kushi, Bama, Pia, Yuna, Aya, Yamazaro, English, Saro, no? The Pincha, Physics, Tadubera, Yuba, no? Siwa Vera, Nabi. ဘောကဗေဒအဲ့ဘာသာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေးတာလေအဲ့တော့ဒါတွေကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တင်ယုံညွှန်းအောင်အခြေခံတာလားနိုင်ငံတကာတင်ယုံညွှန်းတဲ့ပတ်သက်တော့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ Year 12 HSC ကာရကူလမ်ကနေပြီးတော့မှဘာတွေသင်လဲဆိုရင်သင်္ချာသင်ခန်းစာတွေဓာတုဗေဒ design နဲ့ technology ယူပဗေဒ physics science software design ဒီသင်ခန်းစာတွေပေးတယ်နောက်ပြီး reading skill နဲ့ပတ်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲမှု management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတင်ပြတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်စာ grammar ဖတ်ရမယ်စာအုပ်တွေလေ့လာရမှာတွေပေးတယ်နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတဲ့ပတ်သက်လို့ speaking book တွေပေးတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှနောက်ဘာကြည့်ရမလဲဆိုနော်ဒီစာဖတ်စွမ်းရည်မြင့်တက်ဖို့အတွက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် essential marketing နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့မှ vocational English မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဗီဒီယိုကဒီ designer တစ်ယောက်နော် cartoon designer တစ်ယောက်ကနေပြီးဘယ်လို design စနစ်ကိုသူပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်